Jesus, the noise. Let me just add, this ain't even match day. Here we go. A beer straight away. This lot wouldn't even have to hit you. They'd drum you to death. Can I say, what a welcome that is. What a welcome. All I'm out of that, I'm going to firstly ask you, what does Flamengo mean to you? O maior orgulho da nossa vida, né? Que é o sentimento que tem pelo Flamengo é o mesmo sentimento que a gente tem por uma família nossa, pelo um parente nosso. Um sentimento de amor muito grande. How often is there violence at Flamengo's games? É difícil saber que a torcida Raça rubro-negra vai para o estádio para torcer, para incentivar o Flamengo. Há casos, geralmente briga, cada um se defende do jeito que dá, né? But although the firms here like a tear-up as much as anyone anywhere else in the world, the big difference here is that football violence is as likely to involve firearms as it is fists. Mas já foi feita de forma melhor. Antigamente as pessoas se batiam de frente e brigavam, mas tudo na mão, entendeu? Sem covardia, sem arma de fogo, sem tocar. Hoje já está complicado. Hoje as pessoas armam tocar. My time with Raça had started with fun and samba, but by the end, I'd learnt about the extremes to which firms were prepared to go. This was a bit of a shock. I knew that there were lots of guns in Rio, but I didn't realise that the firms were getting armed for their battles. In the north of the city, you'll find Flamengo's bitter rivals, Vasco da Gama. And the fixture between these two is synonymous with violence. That's the big derby in Rio. That's the really big one. It's the one that most worries the authorities. Vasco's firm are called the Força Jovem, which means young force. Acho que o Flamengo tem essa. É sempre uma final. Não importa o jogo, se é amistoso, ganhar do Flamengo pra gente é sempre essencial. Se não ganhar aqui dentro, se ganhar lá fora. But although the city rivalries are intense, major problems also occur with firms from other parts of the country. Você entra no estádio, a cobertura sai sem ser tocados e lá fora ficam muito vulneráveis. The biggest dangers don't come in their own city. It's when they have to negotiate trips into enemy territory, leaving their own state and heading into another one. Onde que as pessoas vai atacar a gente, que é na entrada logo na Duda, quando a gente sai de São Paulo, já sabe que tem um pessoal esperando sempre a gente ali, entendeu? So travelling from Rio to Sao Paulo can be a dangerous trip for even the big Rio firms. The distances and costs involved in the travelling mean they don't go in such huge numbers, and so they're a target. Eu sou a dona Gigi. But who are these other firms from Sao Paulo? I was leaving Rio and heading there to find out. Sao Paulo is the largest city in South America. Population 30 million. It looks and feels very different to Rio, but it too has its rich and poor living side by side. And it's another very violent city. A city which is home to some very violent football hooligans. Sao Paulo's two biggest clubs provide its two biggest firms and biggest rivals. Corinthians' firm is the Gaviões de Fiel, or the Hawks of the Faithful, and Palmeiras' is the Mancha Verde, which means the green stain. Palmeiras is one of Brazil's most successful football teams, and the Green Stain are one of the most infamous firms. This is Janio,
He's the current president of the Green Stain, and as you can see, he can handle himself. He's an expert in the martial art of Muay Thai. Eu acho que você tem a parte física, que você tem uma vantagem grande sobre os demais. É bom porque você, na arte marcial, antes de mais nada, você aprende disciplina, o respeito ao mestre, o respeito aos professores, o respeito aos superiores, vamos dizer assim. E aí isso acaba passando para a torcida. Janio and his boys are waiting for me to meet them at their HQ. Now, this is the firm that were involved in one of the most serious incidents of football violence in the history of the game. One that occurred at a junior football match back in 1994. This riot against Sao Paulo involved a pitched battle in which iron bars, lumps of wood and rocks were used as weapons. 100 fans and 22 policemen were injured, and one person was killed. To meet them, I've been told I must adhere to their strict dress code. Now, I've been told that absolutely I cannot wear any black, yeah? Got to wear green. Now, I've been running about all over the world. Look at the state of me, I'm bearded out. I'm struggling for a pair of pants at the moment, you know? Let alone a green top. I've dug this whole thing out. I hope they don't mind me green top being, you know, a bit creased. Well, I'm starting to understand the green a little bit now. Get on that. This is the Green Stain here. Think about it in Brazil, they're very blatant about it, they're very open. I mean, look at it, you know, this on the wall saying, look, we're proud of it. Anyone driving past, any old bill, don't matter, this is where we'll be. You want a knickers? Come here. Let's have a flop in here. Come. First of all, would you say that you are the toughest supporters in Brazil? Eu acredito que somos a única do mundo, né? Nem do Brasil, do mundo. Que a nossa torcida ela nasceu exatamente para mudar a história de que a torcida do Palmeiras, então nós já nascemos batendo em todo mundo e até hoje continua assim. Eu acredito que a nossa torcida no mundo é difícil encontrar uma outra que bate de frente com a gente. How many members are prepared to fight for the club? Todos, a gente acredita que todos que estão aqui na nossa diretoria, todos que estão à frente da torcida estão dispostos a tudo, né? Bater, matar, morrer, já que a gente abandona a família, abandona o emprego, abandona tudo para seguir o nosso clube e defender nossa bandeira. Então, todos aqui são perigosos, desde que você mexa com a gente. Okay. I wanted to know about their policy on weapons. Guns are commonly used here, and so where did they stand on the subject? A gente é contra a arma de fogo. Lógico que a gente também, em determinados lugares, a gente vai, a gente sabe que lá tem, no Rio é um exemplo, e lá eles não têm muita coragem de brigar na mão. É muito fácil se atirar a 100, 200, 300 metros de um adversário e matar ele. Agora, trocar porrada com ele 10, 5 minutos é bem complicado, e é isso que a gente gosta. And Leandro has the scars to prove it, from the many battles he's fought in his 8 years with the firm. Aí eu tenho essa aqui. Nós encontramos com eles no metrô, voltando de uma festa. E foi tipo 20 contra 20, diretoria contra diretoria. Aí ficamos brigando pelo menos uns 40 minutos. Essa aqui foi a bomba da polícia. E aqui foi uma pedrada contra o Corinthians também. No Morumbi, trocando socos. Aí eu olhei pra cima assim e veio uma pedra. E demais aqui, ó. Acho que não dá pra ver, dá pra ver? Tem várias aqui de São Paulo. Também tenho essa aqui de bomba. Nós estávamos enfrentando uma torcida do Flamengo. Mas isso tudo pelo amor ao Palmeiras e a Mancha.